Philip Muchiri was a troublemaker since his childhood, always involved in fights, till he was nicknamed Kefaga, meaning a machete. He says his left hand is a killer one while in a fight, but he discovered how to use it in a good way. He is the founder of martial arts films in Kenya after his breakthrough TV series Boda Boda. Mentor, as many know him, is an actor, martial arts trainer and a film producer. He draws his inspiration from The Rock and dreams of bringing Hollywood action films to Kenya as his legacy. This is Off Screen. Philip is a lover of horses, as the English name says, but mostly known as Muchiri Mentor. There are two different versions. Kuna Muchiri, kuna Mentor. Muchiri is the true African. Mentor is just a businessman. And Muchiri was born in the slopes of Mount Kirinyaga. People call it Mount Kenya. Yeah. In a village called Dondo. It is Kirinyaga County, county number 20. That's where I was born. It's a nice place. It's fertile. Cash crop yetu ni tea and coffee. And I can say that place is one of the fastest growing places in Kenya. Na huko, my village life, I've been born in the village, bred in the village, studied in the village. Nimekuja Nairobi juzi. I started my schooling pale kunaitwa Waigiri Primary School. It's a nice school. It's a government school. Wakati wa maziwa ya Nyayo kitambo. For us it's a monogamous. Is it called monogamous family? Ile mko na baba, mama na sisi. I have my dad, he's around 70, my mom in her 60s, and then my two sisters and the last boy. And the only guy. Acha tuseme nilikuwa mnoti. Unaona gale watoto wa noti. Tuvita pale, kukula sukari, kukula nini. It was fun actually. Actually, I guess you're doing many time to the life that I am in. I was always outside playing. I'm a playful kid and always joking. Nilikuwa wale watu wawezi kaa one place, always moving. That was my childhood. Kwenda huko tunakuchuna mahindi ya wenyewe. During my time, actually, tulikuwa tunachapwa. I don't know these days, I don't know, kids are not, they are called in baba, nani. For our time, tulikuwa tunachapwa na neighbor, mwalimu, mamako akisikia, babako akisikia, anybody anakupata ukifanya makosa, straight vita. My childhood was fun. Yeah, it was fun. I can say it was fun. Kwenda kwa hiyo, there is a hill called Kamurwana Hill near our place. It's like 10 kilometers from our place, ndio sana uende Mount Kenya. Tulikuwa tunachukua virai, nikikuta karai yako nje as my neighbor, tunachukua tunaenda on top of that hill, tunaikalia, tunaslide huko chini. Actually, if I was to take off these clothes, unaweza ona scars from my childhood. Scars nyingi sana. Yeah, but it was fun. From primary, Waigiri Primary School up to class 4. Then nikaenda ingine itamu Kirinyaga Township. Then after my KCSE, nikaenda Udhaya Boys, it's in Nyeri County. Afterwards, I went to Mombasa Polytechnic. I did biomedical engineering. As to film, nilifanya certificate in a college called Mombasa Aviation. It's because I loved film. But if I knew better, nika drop medical engineering nifanye film. But you know how our parents are. We just can't. Ukishachagua course ya engineering cap. There was a time karibu niko expired. There was rioting in our school, and kwa sababu mimi nilikuwa nafunza karate, I had a big group walikuwa wananifuata, so they thought I'm in the mix. Plus, actually I'm a teetotaler. I don't drink, I don't use drugs from my childhood. Sikuwa naipenda. But because my eyes are red and I'm dark, unakaa suspect. I've always been a suspect. Actually, up to this date, nikitembea town naweza simamishwa na karao. Waniperembe tu waone kama niko na kitu kwa mfuko. It happens. About 2 weeks ago it happened. But they find nothing. Kuna Sunday fulani, tuko na Sunday school. Nikaambiwa na maboys wangu, kuna video imeletwa, twendeni kwa watch. So we didn't go for Sunday school. Hiyo pesa tulikuwa tumepatiwa 1 bob ya kwenda kufanya offering, tukaenda ku watch movie. I saw my first film actually inaitwa Fist of Iron. It's by Mother's Youth and another guy anaitwa, I don't know, I can't remember the name. That's the first martial arts film that I saw. Na kuiona nilifurahia sana. I just wanted to be like those guys. Afterwards nikaona Van Damme. So vile walikuwa nafanya, nilikuwa naenda ucha naanza kupiga madizi. Trying to copy what these guys are doing. So I can say martial arts yangu ilianza utotoni by watching these films. Since 2011 nilikuwa msee wa boda.
niko na hustle na boda. My first boda I got it in 2011. So in 2013 I had a thought of making such a show to tell my story. Zile vitu nilikuwa napitia, unabeba mvi anakataa kukulipa na hepa, unabeba dem anakuhug anakuambia ndio malipo, ama unabeba mtu anakuibia umembeba. So I wanted to tell this story, and since up to date bado nafanya kazi ya boda and that's what I used to commute, I saw it as a unique story. Nikaiandika 2014. I did 3 episodes. Sikupata contract, nikashikanisha hizo episodes zikakuwa movie, ikatrend sana. I became the best redactor in 2015 because of it, and 2015 I decided to do a series about it. It was a low budget thing. I was a producer, I was directing it, I was the redactor, niko naandika script, I was actually doing almost everything. It was tiring. And because I didn't have prior education in film work apart from a little bit of editing, ilikuwa trial and error. So nikitengeneza hii nikikupelekea, ukiona ukinitoa makosa, I go back to the field, I redo the same thing. It was tough. As for kumia hizo stunts, I'm the kind of guy, we don't cheat. The guys that I use mostly are professional trained karate people and stunts guys or motorbikes. Because wale wase up to date wanafanya kazi ya boda na wengine wanafanya kazi ya kupaka rangi, nyumba rangi. So they know how to use these machines. Hizo stunts zilikuwa real. And yes, tuliumia sana. Kama mimi niliumia. Hizo stunts unajua unafanya kwa barabara, and because we didn't have money ya kufunga barabara, so we are doing on live places. Unaweza kuta mtu ametokea tu kwa barabara, so inabidi tu uruke kwa boda ianguke, hiyo ni chuma utaenda kuchomelea uanguke. It was tough. We took 1 month. 1 full month. Tulikuwa tunaumia sana. So what we are doing, if you are shooting on Monday, we don't shoot on Tuesday, kwa sababu kipigana Monday, Tuesday usikii kupigwa tena. We rest. We shoot the next day. We are shooting about 17 to 18 scenes in a day. Kwa hivyo ilikuwa shot after shot, faster. And then for us to make it, what you are doing is tukishoot boda, we start with the dialogue parts. Then fight ikuje huko mwisho. Kwa sababu ukipigwa morning, by afternoon hata kuongea uwezi. So vita mostly tulikuwa tunazipush from 4 p.m. 5 p.m. Dialogues during the day. Stunts hapo karibu na lunch. But you can't, for us when you are shooting, you can't take lunch. Kwa sababu imagine sahi tunashoot na tunapigana, alafu tuseme cut tuende tukule lunch. Ukirudi huwezi pigana, utapigwa tumbo, kila kitu itoke. So lunch ilikuwa late lunch mkishamaliza. When I started off, you know, I started in high school. So after form 4 uko na ile damu moto. Tulikuwa tunaenda, by then zilikuwa zinaitwa disco. Siku hizi ni rave. Disco ilikuwa ni ile mnapatana December katikati hapo 25th. Vita zote za village, it was like kama nilikuwa na issue na wewe, the whole year tutapatana December. Hapo ndio tulikuwa tuna but it was fun. Hizo times But afterwards, when I started going for tournaments back in 2007, and I started meeting professional fighters, ile kupigana kwa ring ni kama dereva. A new driver amejua kudrive leo, akishazoea si kama mwenye amejua kudrive leo anataka kuguza gari ya babake, ya anko yake. Ukishazoea you don't need to. So since 2007 I don't fight unless actually we have a pledge as karatekas that we use ndio usipigane. I pledge to uphold the true spirit of karate, never to use the skills I'm taught against any person except for defense of myself, family or friends, or in instance of extreme danger or a provoked attack. So help me God. If it's in that context, hiyo naweza tumia. Ile kama you have a friend ama family, I have to protect them, hiyo naweza. Ama the latest yenye ili happen, ilikuwa hapa Mudhurwa. Jamaa fulani hapo wawili wakijaribu kuniibia simu. Sasa hapo si lazima tu nijisaidie. Wanajifanya walevi, mmoja ananikanyaga hiki kiatu, mwingine anapita kama ametoa simu. Na mimi nikitembea, my phone is always here, my wallet is always here. So I walk nikifeel mfuko kama bado ziko. When niliguza nikasikia iko, the first person niliturn nikaona ameshika bahasha, nikamshika mkono nikaona simu. Ikabidi kwanza kuye right kidogo ndio achilie simu. Mwenzake akakuja kuniboga, nikahipesha, kakika kamoja. Nikaishi hapo. I got my phone back. And another, the latest, alafu ingine niko napeleka a neighbor where I stay in my estate. Wasichana kama wote ndio mimi wanakujianga. Nipeleke shop usiku, nipeleke shop. So kuna mmoja nilikuwa napeleka shop.
Jamaa fulani kwa barabara juu tunakaa kwa highway between KIA and Gurunanak Hospital wakajaribu kutuibia, so ikabidi kidogo unamshtua. One kick inaitwa choke challenge kick, unasimamishia kick hapo, wanaona huku si kuzuri, wakatuacha. So I don't fight per se, but if it's in that context ya protecting my friends or family, I get so many challenges from different people, Facebook nini, DMs, nataka challenge na wewe. But as a brand, nimekwambia Menta is a businessman. As a brand, Menta penye imefika, I can't fight outside. It will be bad for me. Kama Uhuru Kenyatta hawezi tuma GSU kwa wale watu wanamtusi mabloggers, why should a common mwananchi do the same? I don't know what happens with ladies, kwa sababu ukiwa cute boy si rahisi. Watakusema hey, I have a crush on this guy because you're cute. But ukiwa na sura ngumu kama sisi, they don't know. Cute girls just they like us. Watu wako na sura ngumu. I don't know. That's a ladies thing, unless mniambie sasa. It happens. I would love to act character serious in a drama series ama a drama movie that portrays the stronger man, the chauvinistic man. Yule mtu anachukiwa sana. After doing that, actually I have a short film that I did named Domestic Violence. Haina martial arts in it. Yeah, I tried to depict that. But I'm known mostly for karate and motorbikes. That's my forte. Yeah. But I would love to try hiyo yule mwanaume kichwa ngumu and a bit chauvinistic. Because I'm an African, I would love to. And you know Muchiri, the meaning of the name Muchiri is Mushiridhani in Kikuyu. Musiridhani ama Mushiridhani. Musiridhani is a judge. It's someone, my dad is called Medhamo. He was named Medhamo because when he was born, they used to move a lot from different places. For Muchiri, ni kama a judge. So yeah, I would love to play that character. Back in 2008, nikiwa sekondia, nilikuwa nachezea timu ya Navy, nikiwa Mombasa. Kidogo tournaments, because nimepromisiwa job. It didn't happen. But when I got into film directing in 2010, hiyo ikaisha. Up to date, I train with them. Jana nilikuwa boxing, we had some guys from the police who wana trainia hapa Isiri. So walikuwa wamekuja, wao tuna train na wao. But for now, I love acting. I love film. So kuingia hizo forces sahi ni ngumu. But I would love to do a film with action stuff about the military and the police. Actually, as in Kenya and Africans, kitu moja hatujui kama United States. Tunajua wao ni watafu aje because in all their films they try to depict their toughness and the weapons they have through film. Tunaziona. Air Force One, what nini. So for us Kenyans, kama tunataka kushtua mpaka Al-Shabaab, we can be doing action films using the machines that we have. These crazy machines. Now it goes to the masses, wataona na wajue Kenya is secure. So my first thing ni kuamka, ninaomba, then I stretch. Hapo kwa dirisha yangu nimeweka karope ka stretch 180. I have to stretch every day. I stretch, naangalia inbox, emails, nini. Actually nafunguaga email inbox, nafungua mpaka kwa sent, na sikosagi kufungua kwa spam. Juu inaweza kuwa umetuma na imewekwa huko. Na tena inaenda mpaka kwa trash ndio nione kama labda ilikuja inbox ikajipeleka kwa trash. Then in case I have a meeting, I go for one. If it's a shoot day, I attend to it. If it's a normal day, naweza chukua machine ama niamke late cause if I'm writing a script, sometimes naweza andika from 3 AM, hiyo ndo akili inakuwaga fresh. Yeah, either I do a script, alafu niende gym. Sometimes, most of the times, when you're on TV, mimi utaka kwenda gym saa zile hakuna watu wengi. Because they know me as a personal trainer. So nikienda gym kutrain, unakuta ladies, Menta ni stretch. Mwingine, nionyeshe hii. No. So, I go to the gym. Alafu nachukua boda naweza fanya vibarua kadhaa. I've been doing it since 2003. 23rd December 2003. This is I guess my 15th year in karate. But in boxing I started in 2016. Karate ni kama chakula. Unakula saa hii unashiba, kesho uko njaa. So you have to feed it every day. For that kick itoke naturally. Venye unaweza toa tu food bila kuona unaleta kwa mdomo. You have to train every day. Hakunaga secret. Ukinipatia character ya polisi and I'm in love with my sideburns, that means kwanza I have to shave. So to get into that character is the hardest part. Because you can read a script and unasoma script na unakram hizo lines.
but you won't execute it the way it's supposed to be kama utakuwa character ya huyo mtu. I guess I could say the success of boda ilikuwa ni kwa sababu I'm a boda guy, nimefanya kazi ya boda, so I know first-hand information vile inafaa. Kama hata ni nguo kuvaa, kama ni kuongea kama wao. Unajua sisi hapa watu Nairobi wanafikiria juu tuko na wifi the whole country iko nayo. No, we are about 5 million Kenyans in Nairobi only. I would say we need more than 90% local content on air. And first, it's not news. Secondly, it should not be in-house productions. Ikue from independent producers. Alafu ikue something totally different. It has to be action, comedy, drama, sci-fi, all these things. And for our market, unaona these DVDs zinauzwa za 50 bob. Who gives them the licenses? It's the government. So who is killing the Kenyan content? It's the government. Kwa sababu government ikipatiana ile license ya kuuza movie ya majuu 50 bob, what about local producer? Atafanya nini? Hawezi manage because these guys wakiuza hizi movies, they are downloading it illegally. No. For the TVs, I would urge them wanze kushow Kenyan and people will get in love with our content. But you're not on the right track. There are so many contents zimekaa kwa laptops na wengine wanazilalianga kwa kitanda tu, yani ziko tu, but you don't have a market for it. If the TV guys wanaweza chukua content na wasiseme ati we have online nini, not many people can afford hizo MBs and everything. We still depend on radio and free to air channels, so hizo ndio tuna target. Wakichukua local content at a certain amount, we are good to go. Alafu wanafaa kurealize these projects that they are buying from maybe Mexico hivi, why it's cheaper? Because the Mexicans have more than 99% local content kwao. So that producer shauza kwao. Akiuza huku with surplus goods, anauza tu hivi hivi. But for us, this is our country. Look at Nigeria sahi. It's way ahead of us. They had their first movie on Netflix. Na sisi bado. Yet we have better machines than them. But for them, they loved what they started with. Zile za maghosts na nini, walishikilia hiyo. And then for us to move, tuna need to embrace our language. Kama mimi ni Mkirenyaga, mimi difference ni ya R na L sijui. Kuweka N kwenye ifai, so unaongea vile unawe. Once you depict that in your movies, it will go to the masses and other countries appreciate. Sahi hata ukifunga macho usikie movie ya Nigeria utajua kwa sababu ya kizungu yao. A South African movie ukisikiza tu, ukisikia China utajua, ya majuu utajua. Why? Because they have embraced their own languages. Sasa hii kizungu yetu, ukishika kizungu ya huko Nyanza na ya Meru na hii ya Gikuyu mix, uongee hiyo kizungu vile inafaa, believe you me, itakuwa yani mtu atajua this is a Kenyan thing. And then the government tunaweza urge, if you are shooting a movie, as long as you have the licenses, watu allow to shoot kitu kama KICC free of charge na Mount Kenya na Pembe za Ndovu in Mombasa, kwa sababu hizo ndio national monuments za Kenya. Ukiona movie ya majuu unaonaga ile Wayne Bridge, ile bridge ya kuswing, unajua ni ya wapi. Ukiona Jesus amesimama hivi, unajua definitely hiyo ni ya Brazil. Ukienda China Palace utaona ile nini yao ile refu, utajua hiyo ni ya France. So we need maybe a Mount Kenya ama KICC ndio mtu opening credits ya movie ama TV series ikianza tu na hiyo unajua za Kenya movie. Kevanga was my nickname growing, kwa sababu nilikuwa napenda kupigana sana. Hii mkono ya left unaona vile inakaa, hii kishika mtu fight imeisha. Ilikuwa yani ni kama knockout za kina John Cena huko hii. So they nickname ni Kevanga. Kevanga is a panga, it is for cutting. So they used to say my left hand ni panga. Hata sasa nikiwa kwa boxing ring watu wanasemaga chuga left yake, because I know my left is strong. So hiyo role niliplay ya Kevanga, it was in my first film called Geshagi, and it was depicting my life growing up. Zile village, nani kingwa hii village, nani anaweza pigana vizuri. That was my best role. Second best naweza sema mentor kwa boda, because it was depicting my life in the boda world. Those are the two main roles nishaicheza nikafurahia. For now I can say I'm not yet satisfied to where I am, kwa sababu for the past 2 years jakuwa na show on air, so I can't say I'm satisfied. I love my life as an actor and a content producer. I love it. It's the best life anyone could ask for. For satisfaction bado, when I get something on air I will feel privileged. Napenda hii kazi kwa sababu
if I get employed somewhere, it will just be my family feeding. But if I have a show on air right now, my shows have 20 to 25 people. That means 25 people will be feeding from any other show that I bring on. So I'll be satisfied when I know I have a contract with a certain TV station na wako na show inaonyeshana, because I will be feeding more than 25 families every month. For now, not yet. For my inspiration, I would say it's the love I have for film. Every day I wake up, whether I have a contract or not, but I love watching film, and I watch different films. Hiyo inaninspire sana. Plus, I need to prove to myself that I can do it. Actually, I've been training karate for 15 years na bado niko brown belt. The reason is sijai grade into black belt kwa sababu nisema nita grade the day I will be successful with action movies. So bado I have a journey to go. Kitu watu wajui about me is one, I love life. Yo wajui, maybe unajua ukifanya action films wanaweza fikiria kila kitu yako ni no, I love life and I love my space. I love a peace of mind. Most people hata kwenye naishi, I'm a talkative guy and very social. Lakini keja yangu si rahisi uingie. Because that's my space. I love my own space. Huku nje, hata if you are meeting, we'll meet outside. Maybe in town, in a restaurant, nini. But my place, I love it quiet. Like our own space, just me. Hapo ndo naweza kuwa Muchiri because Mentor is a business name. Hiyo nikiingia kwa nyumba, Mentor itakaa nje, hiyo ni biashara. Inakuwa sasa ni Muchiri. Muchiri is totally different from Mentor. And something else, they don't know that I have 4 girlfriends. They don't. Karate is my first girlfriend. I've been with it for 15 years. Ajaini fail. Hii boda natumianga, that's my second girlfriend. Boxing is my third girlfriend. Unaona ile rora tunasukumaga ndio upate 6 pack, hiyo rora hiyo. Hiyo ya kustretch na nini. That's my fourth girlfriend. For my fifth girlfriend, I would like to keep that private. Huyo hata ukiniona picha, hata actually ukienda through my social media pages, utaona msichana hapo. Unless you are acting. But ile ingine business wise, Mentor no. Muchiri has a girlfriend. Mentor doesn't have. Those are two different people. We know most of the times pioneers they don't make it financially. I don't know why. You know, the guys who started music, Pogsy Pressure, they started all these things. The newbies are the ones who are making money out of it. But as a pioneer, nilisema sitaki kutoka hivyo. Nataka kujenga nyumba yangu ya retirement home, nijenge na hii movie for me. But for being remembered for, I would say it's starting this action genre in Kenya. I would love to be remembered for that. And for Africa, my target is to go global. But my first target ni kujulikana Kenya vizuri. Then I target the East African market. Nikishashika East African market, they can target Africa. Nikishajulikana Africa, I will bring Hollywood to us. Because we have the best locations. I don't have to go out there. No. I want them, if they want to shoot a motorbike stunt, anything in Africa, they will come to me. And we'll shoot it here. What happens in my relationships? Kama hatusikizani, and I know I'm a fighter, what happens is, kama hatusikizani tutagi sahi, tutaongea alafu baadaye mimi nitatoka. Kama hatujaelewana, I will just move. Nitatoka nienda nione ball. Kama ni mchana, nitaenda gym. Hasira yangu huwa naitolea kwa punching bag. If you find me training on a punching bag, kama ni contract sijapata, kama ni argument, kama ni simu haijapokelewa, hasira yangu, that's why I love the punching bag ya karate. Ndio nikisema karate is my first girlfriend. Kwa sababu pale naweza toa hasira na hiyo punching bag na itaniuliza swali na iko tu hapo. Nitachoka na niache hapo. So for me, abusive relationship, labda tu ile verbal tu, umeitwa hii nini. But I learned to handle things. Yeah. I decided to be me. So most of the times natoka, kama ni usiku naenda na watch ball, ama natafuta best naenda kwake naona movie. If I'm angry or I'm mad, if I watch one nice movie, hiyo hasira inaisha. Nilikuwa napenda Mahakama FC, ikakuwa relegated hata tuisikiangi. Napenda Gor. The reason napenda Gor Mahia is like I see myself in Gor Mahia. They pray for the badge. Yani mtu akitokea field, yani mwanaume amuamua hii badge ndio unachezea. Unaweza kosa kujaribu mshahara, but unachezea hiyo badge. So for me as a film producer, unaweza pata umetuma emails kama 50. I've been blocked mpaka kwa email, mpaka kwa WhatsApp na some broadcasters kwa sababu nimewasumbua sana.
So for me naendanga, yani niko hivyo, I go out there, na shida kwa ofisi yake, na shida hapo kwa receptionist, mpaka receptionist ananijua. And most of the times I leave my content, wanaona social, I do short films, wanaona wanajua mimi ni nani until they call me for a meeting. So Gor naipenda, but sahii niliona Mount Kenya United ikicheza meeting ya juzi, sijaijua vizuri. I want to know the players. Niliona they have something unique, there is a way they are playing their football. Nataka kuona vile itafika. For the EPL napenda Arsenal. Why I love Arsenal is hata kama hatujapata trophy for many years, napenda Arsenal kwa sababu yani pia mimi nimekuwa heartbroken sana. Ni film. Unafanya content, unafanya pilot haichukuliwi. Arsenal wanacheza wanafika namba 4, sasa tu wamekaribia wanafika namba 2, hawachukui ligi. Na bado for all these years bado wanang'ang'ana. So for me, I see myself in Arsenal. For outside, I follow Real Madrid, and for the best footballer for me, I follow Cristiano Ronaldo, because I see myself in Cristiano Ronaldo kwa sababu I would not say I'm talented in karate, no. I can say I'm talented in acting. Hiyo ndio utanipatia role, nikalie chini by kesho niko fiti, any role. For karate, I have to train. I have to train ndio hiyo kitu ingiana. The same thing, if you look at Ronaldo, he has been able to maintain himself all these years kwa sababu ya the training he does every single day. So for me, I'm more like him. So I see myself as, or he sees himself in me. Because my name is Mentor actually, so I mentor Ronaldo. So for my first film, venye nilianza kusoma action venye to make, nobody showed me because there was nobody doing it. Actually in Africa mimi sikuwa naona, in Kenya hatukuwa. If you watch my first film, Geshagi, I'll give you that clip. Hiyo unasikia poo. Hiyo si nini, hiyo si ati nika soundtrack tumeweka. Ni mwili ya mwanaume. Unagongwa ina sound, because for us growing up tukiona hizi movie, we thought what Van Damme is doing is real. We don't know it's acting. We didn't know. Hatukuwa tunaona mtu anafanya. So for us tulifanya real na tuliumia. Actually I have a figure hapa nilijikata na panga. Sikuwa najua anatumiaga panga fake. Tulitumia real. So nilienda kuiweka chini ikanikata. Hiyo vita gumi unashikwa. Unajua what happens is tukianza kushoot tunasema tutapigana soft. Lakini kamera ikifinywa record, mwanaume anaigain character. Hiyo mguu inakuja. Kama usipoblock, that's why I said you have to train. Usipoblock utaumia. So naweza sema it was trial and error. Alafu I can't say it's ignorance, our not knowing how it's done. We formed and forged our own path. So vita ilikuwa real, storyline ilikuwa real, locations were real, all the stunts were real. Na tuliumia sana. But we learned. Baadaye ndio tulikuja kujua ufai kufikisha ngumi. But up to now, kama ni ngumi kutoka hapa kwenda juu, mostly hatutaki kuhit because it's also supposed to be comedy. And all my movies jaifanya iko na blood nini, bado sijafikia hapo. Sitaki kushow that side, nataka kushow the talent. So kutoka hapa kwenda juu, kwenda kichwa we don't. Lakini kutoka hapa mpaka hapa kwa magoti, hapo juu ya magoti, kama haujakauka juu ya press ups, my friend, hiyo ngumi inaingiaga vizuri. Why we do that? Ni kwa sababu ya trained. Training for 15 years. Hata ukinichapa ngumi na kaje hapa, nitajifanya nimesikia but sijaifeel. So bado hii tunaifanya the real way but in a controlled pace. When you are doing these action films, you see I started doing action films back in 2010. And up to date, this is 2019, up to date watu bado hawafanyi action mingi, because most of these people they know for action you can shoot indoors, lakini hiyo kiti lazima muivunje hiyo meza ama nini. So easy huwa it's a bit expensive. When you are using motorbikes, because I'm known for motorbikes, huwa zinaharibika tukifanya hizi stunt, kwa sababu siwezi ona nitaanguka nishikilie motorbike ni chuma, mimi nitaruka motorbike itaenda kuchomelewa. So yeah, we incur losses, a lot of losses, and then it's hard shooting action. Because if it's dialogue, you can do an over the shoulder, close-ups, one long shot, establishing, you're done. But for action, I repeat my action 7 to 8 times to shoot one fight scene. 7 to 8 times. It takes time. Unajua hiyo mwili venye inaumia hiyo kuguzana. It takes time. Naweza sema what tuna incur losses, and I guess that's the reason most people bado are getting into action. But action films, I would say they have the biggest market. Ni vile watu hawajajua, untapped market.
kwa sababu ukiangalia wars started way back before our time. Hata Jesus kama angekuwa anajua karate angevunja watu. Si ulisikia alivunja watu kwa church na kiboko juu ya kufanyia biashara kwa church? Hebu niambie angekuwa anajua kia 1 2 wewe. Ingekuwa naomba hiyo church angewashika mateke. For bringing Hollywood to Kenya, my thoughts on that were I'm supposed to create my own path. Unaona kama vile Jason Statham anajulikana na these Audi cars, fast cars. I choose motorbike ndio nijulikana with that brand. So if they want to shoot anything to do with the motorbike scene in Africa, I want them to come here. By doing that, I'm creating a brand yenye wakitaka a certain line wakuje. I would love to work with someone like The Rock. He's transitioning from WWE into action films ya unifurahisha. I would love to work with someone like Van Damme. I've always loved Van Damme. And the first guy, ile movie niliona ya kwanza hiyo, Fist of Iron, Mother Zeus. He's my friend on Facebook. I told him my story, how I started, and akaniambia, if we ever come to Africa, I will definitely fight you. Ndio hapo nilimwambia, Africa is big. Make sure it's East Africa, and Kenya in particular. Because to them, they think Africa is just like a village. So for me, I would love to create a certain brand with myself. Ndio wakitaka a certain line, they come here. Watu wengi wanasemaga watch this space, but I would say Menta nakuja in one big way. The project that I've prepared for them, if it airs in any channel, you love it. Because it's a story about family values, na ni action comedy, ni vita utaona ufurahie. And for the next 5 years, I see myself ruling Africa when it comes to action movies.